ඔයා කාමරේ ඇයි කෑ ගහන්නේ? Check 1, 2, 3. Check 1. Check 1, 2, 3. Check 1. Good evening, everybody. Good evening, children. Online children, can you hear me? Yes, sir. Right. Can you see my video? Can you see the full video? The human eye with me. Can you see? Yes, sir. So what is the color of my shirt now? If you can see the video clearly, tell me the color of my shirt. How does it look like? Yes? I want to confirm whether you see the big screen or a small one. So which color is this? Are you colorblind? Color blindness is one of the eye disease. You will learn in grade 11, not in grade 9. In grade 9, you will learn only 2 eye diseases and 2 eye defects. Color blindness is one of the disease associated with the human eye. I suppose you might see the video. Okay, let's start the class. We have labeled the parts of the human eye. Last week, I sent a tute, you got it, you received it, you labeled it, and you cut and paste the tute in your book. Those who haven't received the tute,
they can go and get one of them. The excess tubes are on the back rows. අන්න තියෙනවා වැඩිපුර tubes පිටිපස්සේ තියලා හම්බුනේ නැති අය ගිහිල්ලා ගන්න ඕනේ. ආපු නැති දරුවෝ සහ ගෙවල් වල tubes දාලා ආපු අය. Right. What are the 3 layers of the human eye? How many layers are there? How many layers are there? 3 layers. What is the outermost layer out of them? තාමත් මේ පන්තියට අවධානය නැහැ කියලා පේනවා කතා ඇහෙනවා එහෙම මෙහෙන් මට. ඔය ගෙවල් වල සද්දත් ඇහෙනවා මට මෙහාට. දැන් මං ඇවිල්ලා විනාඩි 5ක් විතර තාම සූදානමක් නැහැ පන්ති වලට. එහෙම බෑ. දැන් මං ඇහුව ප්‍රශ්න දෙසරයක්. මට නම් කරලා අහන්න සිද්ධ වෙනවා ඊළඟට ඉන්න අයගේ. How many layers are there on the human eye? 3. What is the outermost layer? Yes, you. Outermost layer. Yes, girls, what is the outermost layer? Sclerotic layer. Sclerotic layer. අවදානෙන් ඉන්න පාඩමට මම ප්‍රශ්න අහනවා. හරි? මේ තියෙන්නේ sclerotic layer. The outermost layer. Which layer supply blood to the human eye? Which layer supply blood to the human eye? ඇහැට රුධිරය සපයන්නේ කවුද? Choroid layer. Choroid. Red color. Which layer act as a screen in the human eye where the image is formed? Retina. What is the importance of retina? It has light sensitive cells. Which type of light sensitive cells that retina has? How many types? 2 types. What are they? Corn cells and rod cells. Corn cells and the rod cells. Corn cells and rod cells. Corn cells for colored vision. Rod cells for black and white vision. Corn cells work with high intense of light. I mean, it doesn't work in dim light. So in dim light, you can't see the real colors. But rod cells are in large numbers. Rod cells functioning even in the dim light. ආලෝකය අඩු වුණාම ඔයගලන්ට කළු සුදු පේනවා. යම් යම් දේ. හැබැයි වර්ණය පේන්න නම් හොඳට එළියේ තියෙන්න ඕන. ඒකයි අදහස් කරන්නේ ඒකේ. අංගන දොරින් පුතේ. හරි? Then anyhow, both corn cells and the rod cells are located on the retina like this. There is a certain place called fovea or yellow spot. What is the special feature of the yellow spot? Fovea? What is the special feature of fovea? Yes. Having large number of fovea has large number of light sensitive cells, especially corn cells. Then I told that for the sharp vision, image should be formed directly on the fovea. Image එක හරියට මෙතන හැදෙන්න ඕන. I have given example. ඉන්දිකට්ටකට නූලක් දානවා වගේ සියුම් වැඩකදී image එක මෙතන හැදෙන්න ඕන. There is another place on the retina where
no light sensitive cells are found. What is that place? It is blind spot. Then if image form directly on the blind spot, you can see nothing. What is the reason for not having light sensitive cells on the blind spot? Why there are no light sensitive cells in the blind spot? From the blind spot, optic nerves start. Here the optic nerve. Optic nerve send impulses from the human eye to the brain. The connection between brain and the eye kept by this nerve. Messages sent like electrical signals through this optical nerve. So even though you have healthy eyes, if you don't have this, the brain, you can't see. Because always in the human eye, upside down images are formed. Upside down images formed on the eye. Then the brain interprets in the correct way. මොලේ තමා හඳුරගන්නේ හරි විදිහට. That signal given through the optic nerve. There is a special area in the brain where the vision is controlled. Here, මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මේ හරිය තමයි අපේ visual region එක. මෙතන damage වුණොත් you may be blind forever. සදාකාලික අන්ධ භාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය ඇක්සිඩන්ට්ස් වලදී මෙතන ඩැමේජ් වෙනවා. මෙතන නියුරෝන්ස් ඩැමේජ් වෙනවා. වෙන කොහෙවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇස් පේන්නේ නැතු වෙනවා. හදන්න බෑ. Once the neurons get damaged, cannot be recovered. Neurons damage වුණොත් හදන්න බෑ. Right? Optic nerve. Another reason for inborn blindness is something wrong with the optic nerve. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා, සමහර අය ඉන්නවා උපතින්ම අන්ධය. ඒගොල්ලන්ටත් ඔය optic nerve එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක බට් කරන්න එහෙම බෑ. දන්නවද? optic nerve. Right. අපි කතා කරන්නේ retina එක ගැනනේ. Retina. Then the front of the eye, අපි ඇහි ඉස්සරහා කොටසට එමු. There is a transparent part of the human eye which is front. What is the name of it? Actually, it is a part of sclerotic layer. It's not a new one. Continuing sclerotic layer, but it is transparent. Normally, sclerotic layer is white in color. It is opaque. මේ හරිය තියෙන එක opaque. No light refract, light reflect. වැදිලා ආපහු යන්න තියෙන lights. But this part is transparent. Transparent, yes. What is it? It is called cornea. ඒකට කියන්නේ cornea එක කියලා. Cornea. Front part of the sclerotic layer is called cornea. Inside the cornea, there is an iris. Iris is a circle with circular muscles. You can see two parts of iris here. One is here, the other one is there. As I told you, what is the function of iris? Iris controls the size of this hole where the light enters to the eye. What is this hole? Known as pupil, like you. That is pupil. Through the pupil, light passes to the eye lens. In Sinhala, we call it as Baba. Ahe Baba. Baba, ne? Muguddanne, ne? Baba. Pupil of the eye. ඒ වටේ තියෙන කොටස මෙන්න මේ හරියට කියන්නේ කළු ඉංග්‍රියාව. Iris. Two types of muscles. When the iris muscles contract and relax, size of the pupil change. මැද pupil එක වෙනස් වෙනවා size එක.
Iris muscles contract with it. I gave an example. When you are playing under the bright sunlight, as soon as come to the classroom, you feel that classroom is fully dark. අවුවේ ඉඳලා ආවහම classroom එකට classroom එක අඳුරු වෙලා පේන්නේ. ඇයි? In outside, amount of light fall into the lens is controlled by the eyelids. Then the pupil is small. It prevents the damage caused to the retina by bright light. But inside the classroom, it is dim light. You need more light, but it takes some time for the adjustment. හැබැයි ටික වෙලාවක් යනවා ඒකයි විශාල වෙන්නේ. එතකන් කලුවරයි. මම ඒකේ අනිත් පැත්තත් කිව්වා. මොකද්ද? රැට නිදාගෙන ඉද්දි පියුපිල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඇහැ වැහිලා තියෙන්නේ. පියුපිල් එක ඕපන්. කලුවරයිනේ. එයා බලන්නේ වැඩිපුර ලයිට්ස් ගන්න. ඉතින් අම්මා ඇවිල්ලා එකපාරට ලයිට්ස් දාපු ගමන් ඔක්කොම ලයිට්ස් ටික ඇහැ ඇතුලේ. දනවා. ඇස් දනවා. එයා ඇඩ්ජස්ට් වෙනකන් දනවා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවද ෆිල්ම් එකක් බැටල්ෂිප් කියලා? බැටල්ෂිප් කියලා ඒලියන් ෆිල්ම් එකක්. දන්නෙත් නැද්ද එහෙම එකක්? එනදි කියලා දන්නේ නැහනේ. ඒකේ ඒලියන් කෙනෙක්ව අල්ලගෙන ඒ බැටල් ඒලියන්ගේ ඇහැට මෙහෙම ටෝච් එකකින් ලයිට්ස් ගහපුවාම තමයි ඌ නැගිටලා ඉන්නේ. ඒක ගාපුවම එයා පියුපිල් එක මෙහෙම ඕපන් වෙනවා. ඊටසේ දෙනවා වටේට ෂොට් එක. දැන් ඌ නිදානේ ඉන්නේ. අනවශ්‍ය දෙයක් කරන්න ගිහිල්ලා ඇහැ අරලා ටෝච් එකක් ගහනවා. මැරලද බලන්න. හරි. බබා. Then inside the pupil, it is eye lens. Eye lens is made by special transparent protein. It's a gelatinous protein, transparent gelatinous. Eye lens is the most important part of the human eye. What is the specific feature of eye lens? මේකේ තියෙන ඉතා විශිෂ්ටතම ගුණය මොකක්ද? මං කිව්වා තාම සයන්ස් වල හදලත් නැහැ මෙහෙම එකක්. හදන්නත් බෑ. Curvature of the eye lens can be changed. මේකේ ඝනකම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. Curvature කියන්නේ මේ thickness එක. It is done by ciliary muscles which are connected to the eye lens. See that? Those are the ciliary muscles. When ciliary muscles stretch, curvature of the eye lens decreases. Eye lens become flattened. When the ciliary muscles relax, eye lens becomes fatter. That means the thickness or the curvature increases. That is how the thickness of the eye lens is changed. Cannot be done with glass or any other material. වීදුරු හෝ වෙනත් කිසිම දෙයකින් එක කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රෝටීන් ජෙලටිනස් ප්‍රෝටීන් තියෙන ජෙලටිනස් ෆ්ලුයිඩ් එකකින් විතරයි. එහෙම එකක් තාම හදලා නැහැ කොහෙවත්. ඒ කියන්නේ human eye එකට සමාන eye එකක් හදලා නැහැ artificially. ඔහොම change කරන්න පුළුවන් curvature එක. Those are the ciliary muscles. Eye lens. Between the pupil and cornea, the space is filled with a certain fluid, another semi-solid, transparent. What is it? Aqueous humor. Aqueous humor prevents the desiccation of the eye lens. Eye lens එක වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරනවා. Desiccation කියන්නේ වියලීම. There's another fluid, semi-solid, which fills in between lens and the retina. It is called vitreous humor. Transparent, light passes through it. Vitreous humor also maintains the shape of the eyeball. It nourishes the eye, nourishes කියන්නේ පෝෂණය දෙනවා ඇහැට, and also prevent the eyeball from drying. වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරනවා ඇහැ. Each and every part of the eye has a specific function. ඔය ඇහි හැම කොටසකම විශේෂිත වූ කාර්යයක් තියෙනවා. වෙනවනේ?
මම දැන් ඔයගලන්ට පුංචි වීඩියෝ එකක් පුංචි නෑ මේක ටිකක් දිගයි. වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් ඔය කියපු කොටස් සම්බන්ධයෙන්. පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් දරුවන්ට මේ සවුන්ඩ් යන්නේ නැති එක තාම මට හදාගන්න බැරි වුණා. බලන්න චෙක් කරලා මට උත්තර දෙන්න හරියට සද්දය ඇහෙනවද නැද්ද කියලා මම මයික් එකක් ඔන් කරගෙන. ඔගොල්ලෝ නිශ්ශබ්දව ඉන්නලා ඔගොල්ලෝ මුනිවත රැක්කොත් මට මුත් කරන්න බෑ මේ හින්දා. සමහරු නිදි. මොනවා කරොත්ද කරන්න බැරි මොකොත්. මුනිවත රැක්කොත් මට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ මේ හින්දලා. ඒ හින්දා ප්‍රශ්න අහද්දී උත්තර දෙන්න ඕන. මොකද ලයිට්ස් ඔෆ් කරන්නේ? බලමු අපි සවුන්ඩ් එකේ යයිද කියලා ඒ දරුවන්ට. Can't you hear the sound? Sound එක එන්නේ නැද්ද? No, sir. වීඩියෝ එක පේනවද? Yes. වීඩියෝ එක පේනවද? Yes. Yes. වීඩියෝ එක පෙනේ සද්දේ නැත. හරි. දැන් බලන්න පුතේ කියන්න. After the brain. But pay attention now, all of this will happen in the blink of an eye. First job at hand, get Now inside. how is it? Let's follow this dust particle. Still not It the floats sound. up and lands on the cornea. That's Oh, the yeah? outer Now dome okay, sir. covering your eye. Ah, no, You okay. can feel its shape right now. Close your lids, put your index finger over them, wash your hands first, and move your eyes side to side. Feel that bump? That's it. No blood vessels here. Your corneas get oxygen directly from the air, so your eyes breathe. But it's full of super sensitive nerves. They sense something foreign, and the fastest muscles in your body get to work. Your eye blinks. That dust particle gets washed away. Let's try this again. The only way to get into the eye is with light. That's how your vision works, and it's why you can't see in the dark. Duh. But how do we see objects that don't emit light themselves? The light coming from the source, be it a light bulb or the sun, hits the object. Some of it gets absorbed, and some of it bounces off and enters our eye. It's a nice reflection on you. More on that a bit later. For now, it's way too dark in this room. Somebody flip a switch. Ah, that's better. We zoom along, going the speed of light, and pass through the cornea. It's dome-shaped to help focus light where it goes next, the lens. But before we get there, we pass through the pupil. It's not a black circle in your eyeball, it's a hole. Black because there's no light inside your eye. Red eye in flash photos is because the light from the camera is passing through and bouncing off the back of your eye. It's full of blood vessels in there, so your pupils glow red. But this pupil's too small. I can barely squeeze through. Ow! The light's too bright. The tiny muscles in your irises, that's the colored part of your eye we know and admire, have relaxed to make the pupil smaller. This doesn't let too much light in and protects your eyes from excessive brightness. Turn the lights down a little and the iris muscles contract. The pupil gets bigger as the eye demands more light to be let through. There we go. We pass through and come upon the aspirin-sized lens. Like your ears and nose, your lens continues to grow throughout your whole life. And just like in a camera, it focuses the light even more. That way, it hits exactly where it needs to be on the retina. That's the back of the eye. I can see our human here is nearsighted. Things far away are blurry. Look at where the lens is focusing the light into a single point. It's not on the retina, but a little before it. This happens when your eye is slightly too long. If you're farsighted, things up close are blurry. That focal point goes behind the eye because your eyeball's too short. Don't worry, it's nothing a pair of glasses can't fix. Ooh, it's roomier in here than I thought. Hello? Hello? Well, it's because you only see about 1/6 of your eye when you look in the mirror. The rest of it is inside your head.
Your eyes themselves are about the size of ping pong balls. And just within this seemingly small little organ, there are over 2 million working parts. Whoa, hold on. Everything's shifting to the right. Whoa, now to the left. Our human must be looking for something. Your eyes move thanks to 6 muscles holding them in the socket. Certain ones contract and your glance changes direction. Up, down, left, right, all around. Okay, things have calmed down, so let's continue following the light projection. Say you're looking at a big bright apple sitting on a blue table. A yellow light bulb hangs above. If you could see the image in here, it'd be upside down on the back screen of your eye. It's because the lens bent the beam. But you can't see this picture on the retina because eyes aren't projectors. It's just light hitting some tissue on the back wall of your eyeball. There are nerves and special receptors back there. They turn the light coming into your eye into nerve impulses the brain then decodes and makes sense of. So, we journey further. Here are those receptors. They can be cones or rods. Cones are the reason your incredible eye can detect up Those to are 7 the million cone and rod colors. cells. Huh? Surprisingly though, your cones come in only 3 types, red, 3 green, colors. and blue. Red, green, It's blue. the combination of their work that allows you to see magenta, chartreuse, or cyan. Except for colorblind people. They might be missing one of those types, or they don't work as they should. So these people don't see certain colors at all, or things aren't true to their color. For example, if there's something wrong with your green-sensitive cones, green and yellow look reddish-brown. There are also your rods. They pick up black, white, and over 500 shades of gray in between. Way more than 50 shades of gray. You also have more of them than cones, and the rods are mostly in charge of your peripherals. Yep, everything outside your direct field of vision looks like old black and white TV. Rods also help you see in low light. The photoreceptors in your eyes are so sensitive, they can even project an image when it's not even there. Ever looked at a bright light, closed your eyes or turn off the light, and you can still see the shape of that light bulb floating before your eyes? That's your photoreceptors continuing to send visual information to your brain. Your rods and cones are connected to neurons, so the data gets passed there and makes its way to your optic nerve. This is where blood vessels and the main path to the brain enter and exit the eyeball. This is also where your blind spot is. There are no rods or cones here. You can test it too. Grab a piece of paper and a pen. I'll wait. Okay, make a dot on the left side and a plus about a hand's length to the right of it. Hold the paper at arm's length, close your right eye, and stare at the plus sign. The dot will disappear because it's in your blind spot. If it doesn't, move the paper closer or further away until the dot disappears. Do the same thing with your left eye closed and stare at the dot with your right eye. The plus sign will vanish when it enters your blind spot. You don't notice these spots because your brain fills in the missing information. So, we travel along the optic nerve and into the message decoder, your brain. Ow! Shocked me. Oh yeah, we're in the nervous system now. So we're traveling with electric impulses. The optic nerve leads into your brain's visual cortex. This is where that upside-down image gets translated into something we understand. That's a blue table with a red apple sitting on it. A yellow light shines above. And your brain knows up and down thanks to your ears. Well, your balance system, which is mostly in your ear. Right. There is another cartoon. Think you would like it. Which shows the function of the human eye. බලමු මේකද කියලා. Simpler than earlier. Our topic for today is human eye. The human eye is one of the most valuable sense organs that enables us to see the world around us. Let us study about the different parts of an eye.
sclera is a tough outer coat that protects the entire eyeball. Choroid is a vascular layer of the eye. It contains blood vessels that nourish the inner parts of the eye. Hurry. Please, sit properly. Sorry. No worries. Cornea is the front portion of the eye. It is convex in shape and bulges outside. Light enters the eye through the cornea. Hey. Iris is a dark muscular diaphragm located just behind the cornea. It regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. Pupil is a hole in the middle of the iris. Size of the pupil decreases or increases depending upon the intensity of light entering the eye. Eye lens is made up of a transparent jelly-like substance, which is made up of proteins. It is held in position by the ciliary muscles and suspensory ligaments. The ciliary muscles and suspensory ligaments adjust the focal length of the eye so that we can see distant and nearby objects clearly. The ability of the eye to focus on distant and nearby objects by changing the focal length is called accommodation. Please go inside. Aqueous humor is a viscous liquid filled in the area between the cornea and eye lens. It prevents the eye from collapsing due to changes in the atmospheric pressure. Where are you going?
I was just taking a walk. Please, get inside. I don't want to be late. Hey. Hey. The retina is a delicate membrane having a large number of light-sensitive cells. The light-sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. The light-sensitive cells are of two types: rods, cells that respond to the intensity of light, and cones, cells that respond to the color of objects. Hey. What is this? This is the macula. It is a Macula tiny is area another name in the retina for which is fovea. responsible for clear and sharp vision. Macula is another name for Hey. fovea. Or yellow Did spot. you know that there's a small depression inside the macula? It is called the fovea sentalis. Here, maximum number of cones are present. An inverted real image of the object is formed on the retina. The electrical signals generated by the cells are sent to the brain through the optic nerve. The brain reassembles the signals into a meaningful image and gives rise to the sensation of vision. Come on. Bravo. Seems like jelly. Vitreous humor is a jelly-like substance filled in the space between the retina and the eye lens. It helps in maintaining the shape of the eye. Blind spot is a small region in the retina where the optic nerve enters the eye. It is insensitive to light, hence it is called the blind spot. Right, now enough. Now we are going to write the functions of parts of human eye. I have given you a page, a blank page. Blank means with a table. Have you got it? Table එකක් දීලා තියෙනවා නේද? ගන්න ළඟට. ගෙස තියාපු නැති අය ඉන්නවනම් මං කිව්වා වගේ පිටිපස්සෙන් ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඔය තියෙන පිටිපස්සේ. අපි ඒක ෆිල් කරන්න ඕනි. මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නෑ. I'll tell what to do. ඔන්ලයින් දරුවන්ට දැන් ආපහු ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද මමත් එක්ක? Yes, sir. හරි. ලොකුවටම පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එක? Okay. යන්න පළවෙනි layer එක sclerotic layer write this function. ඉක්මන ඉවර කරමු. Outermost layer of the eye, light do not penetrate through it. Write that.
light do not penetrate කියන්නේ ආලෝකය මේ හරහා ගමන් කරන්නේ නැහැ. outermost layer එළියෙම තියෙන layer එක. It is opaque. Sclerotic layer. Second one is cornea. What is the function? It is the front part of the iris, front part of the sclerotic layer. The function is light enters to the eye. Light enters into the eye through this cornea. මේක හරහා තමයි lights enter වෙන්නේ. Choroid layer. Everybody knows the function. Right? Supplies blood to the eye. Sorry. මොදලමයි cornea ඔකේ නැද්ද ටියුට් එක එහෙනම් ලියා ගන්න යට ඉඳ තියෙන්නේ. ඔය ටියුට් ටේබල් එකේ තව ඉඳ තියෙනවනේ. ඒක නමතක වෙන්නේ නැති. Supply blood to the eye, that is choroid layer. Retina. Light sensitive rod cells and cone cells are located in this layer. I will add another sentence. Act as a screen of the eye. Act as the screen of the eye. ඇහි screen එක තමයි. Aqueous humor fills the space between the lens and the cornea, and you saw the function. The function was prevent collapsion of eye from atmospheric changes. බාහිර වායුගෝලයේ සිදුවෙන මේ වෙනස්කම් වලින් වායු පීඩන වෙනස් වලින් ඇහැ ඇකිලෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහා. ඒ නිසා තමයි ඒක තියෙන්නේ fill වෙලා. Okay. Next. The next part. Lens. Is a biconvex lens. Transparent biconvex lens. මේකත් ලියන්න. Has the ability to change its curvature. It can change its thickness. What is the function? The function is that focuses the images on retina. හරියටම retina එකට image එක focus කරන්නේ යා. දැන් මගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන කැමරා එක තියෙන. ඔය කැමරා එකත් මාව focus කරනවා ඉස්සරහා තියෙන එක කරකුවාම. ඒ වගේ තමයි අපේ ඇහි focusing එක කරන්නේ යා. lens එක.
Then the iris, you saw, iris is a muscular diaphragm. Iris කියන්නේ muscles වලින් හැදිච්ච diaphragm එකක් කියලා කිව්වා. පටලයක්. It controls the amount of light entering to the eye. ඇහැට එන ආලෝක ප්‍රමාණය balance කරනවා. Pupil is a hole in the center of the iris. Iris මැද තියෙන සිදුර. It allows light to enter, pass through the lens. එයා උදව් වෙනවා lens එක හරහා ආලෝකය ගමන් කරවන්න. Ciliary muscles. Ciliary muscles helps to change the curvature of the eye lens. Eye lens එකේ curvature එක අඩු වැඩි කරලා දෙනවා. Vitreous humor is a jelly-like structure, helps to maintain the spherical shape of the eye. Shape of the eyeball is maintained. Fovea, yellow spot. Oh, there was another name. What is it? The video said another name for that. තවත් නමක් කිව්වා මේකට. Macule කියලා කිව්ව නේද? එම නමක් කිව්වනේ? ඔව්. ඒ නම් ඔක්කොගෙම හඳුන්වන්නේ එකම. What is the special feature? The sensitive part of the retina where the sharp images are formed. Sharp image හැදෙන්නේ එතන. Blind spot. Light sensitive cells not located. No vision is possible then. Penne නැහැ. Optic nerve that connect the eye and the brain. Eye and the brain. It convey the visual stimulus from the retina to the brain. ඒ කියන්නේ retina එකේ ඉඳලා messages අරන් යන්නේ මෙයා තමයි. Are there any other parts? Blind spot, yes. Eye muscles given. Eye muscles not in here. How many eye muscles are connected to the eye? 6 eye muscles. What is the function of eye muscles? You can rotate the eye inside the eye socket in the skull. ඇහැ කරකවන්න පුළුවන් මේ හිස් කබලේ තියෙන eye socket එකේ ඇතුළේ ඉඳලා. Eye muscles.
You can write the function of the eye muscles as they are going to function like eye muscles. Sorry. Eye muscles. Rotate the eye inside the eye socket. Rotate the eye inside the eye socket. Eye socket එක ඇතුලේ කරකවන්න පුළුවන්. All right. Let's see how I perceive the vision. How I perceive visionary senses කියලා කියන්නේ how we see an object. මට කොහොමද ওই දරුවෝ පේන්නේ, ওই දරුවන්ට මාව පේන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට. Light rays must be entered to the eye from the object first. Object එකේ ඉඳලා පුතේ light rays එන්න ඕනේ. Then the object should be a luminous object. Otherwise, it should be illuminated by a luminous object. එක්කෝ object එක luminous වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් එයාව වෙනත් luminous object එකකින් illuminate වෙලා දීප්තිමත් වෙලා තියෙන්න ඕන. Rays refract through the lens. Lens එක හරහා යන්න ඕන. And converge on the retina, forming an inverted image. You saw that upside down image is formed. මම මෙහෙම හිටියට මාව ඔළුවේ හිටන් පේන්නේ. Then the nerve ending of the retina stimulate and send a message to the brain. Corn cells, red cells එකතු වෙලා message එක දෙනවා brain එකට. අන්න එකෙක් ඉන්නවා හිටගෙන ඔළුවෙන් හිටගෙන කියන. අන්න එකෙක් ඉන්නවා ඔළුවෙන් හිටගෙන කියලා message එක දෙනවා brain එකට. Then optical area of the brain මෙන්න මේ කොටස මම පෙන්නමු කොටස interpret කියන්නේ පුතේ identify අඳුර ගන්නවා as an upright one. නිවැරදි ආකාරයෙන් අනිත් පැත්තට අඳුර ගන්නවා. එයා කියනවා නෑ ඔක ඉන්න ඕන අනිත් පැත්තට. මේ විදිහට බලන්න කියලා කියනවා. Eye lens is a convex lens. Eye lens එක කියන්නේ convex lens එකක්. ඒක දැන් උතර ලියන්න ඕනේ නෑ. Can you write those steps how you see an object? ඉක්මනට ලියා ගන්න මේ steps ටික කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට යමක් පේන්නේ කියලා. එක ගොඩේ ලියන්න එපා. sentence විදිහට ලියන්න පිළිවෙලට. හැබැයි ඉක්මනට.
Finished? Okay. This is how the image is formed on the retina. But remember, always small inverted image is formed. හැම විටම කුඩා සහ යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේක නම් ටිකක් විශාලව පෙවුනට ඒක වැරදි. Small and inverted image formed on the retina. මම තියාගන්න එක. Right. Let's see how light refracts through two types of lenses. What are the two types of lenses you learn in grade 7? Convex and concave. What is the eye lens? To which type belongs? It is convex type. Convex type. See what happened when parallel beam of light falls on such a convex lens. Here the convex lens. Convex lens. The middle is thicker than the two ends. මැද මහතයි දෙපැත්තට වැඩිය corners වලට වැඩිය. But when you draw these, do not draw very thick lenses. Last week එකේ සමුද්‍ර ක්ලාස් එකේ ළමයි ඔක ඇන්න මම වටේම ගිහිල්ලා බැලුවා. බෙර කොට වගේ ඒව ඇඳලා තිබ්බා. eye lens එකට බරව හැදිලා වගේ. එහෙම මහත lenses අඳින්නේ නැහැ වැරදි. මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ඈතට පේන්න ඕන හන්දා. ඉතින් අතෙන්ද තියෙනවා සාමාන්‍ය අඩි 40ක් විතර. අඩි 40ක් පේන්න එපා කැමරාවට. ගෙවල් වලට යන්නේ මේකනේ. එමෙ නතු ලොකු නඳින්නේ නැහැ. තේරුණාද? This is a convex lens. When a parallel beam of light falls on it. Here the parallel beam. See how it refracts. How it passes through. The middle ray doesn't refract, doesn't bend. It refracts without bending. But other rays converge at a point. එක තැනක එකතු වෙනවා. They converge. What is the name given for this point? This is called principal focus or focus. This incident is called convergence. Therefore, convex lenses are known as converging lenses. They are known as converging lenses. Since the light converge at a point, ekatanaka light ekatu wena nisa. That is focus. Distance between lens and the focus. Lens ekai focus ekai atara dura. What is it? What is the name given for this distance? Distance between lens and the focus. It is called focal length. Focal length.
So this is thing happen in your eye. මෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ඇහි සිද්ධ වෙන දේ. Light rays collect at a point. ඔය විදියට එක තැනකට එකතු වෙනවා. When parallel light falls on it. Can you draw and write this? ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න අපිට concave lenses ගැන ලියන්න තියෙන නිසා ඉක්මන් කරලා ඇඳලා ලියා ගන්න. ඉක්මන් කරන්න. Use a ruler. Without ruler you can't draw this. අනිත් එක තමයි පොඩක් වෙන්න. සමුද්‍රයේ ළමයි කරපු වැරද්දක් මම කියන්න ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් ඕක කරනවා සමහරු. බලාගන්න. ලයිට් නැමෙන්නේ මෙතනින් නෙමෙයි. ලයිට්ස් හැරෙන්නේ මෙතනිනුත් නෙමෙයි. මල්ලි හරි මැදින්. ලෙන්ස් එකේ හරි මැදින් තමයි ලයිට්ස් දැමෙන්නේ. බලන්න ඔය ඇඳලා තියෙන විදිහ. මේ එජ් එකකිනුත් නෙමෙයි, මේ එජ් එකකිනුත් නෙමෙයි. මෙහෙම අඳින්නේ නැහැ කන්වර්ජන්ස් කියලා. මේක වැරදි. හරි මැදින් තමයි නැමෙන්නේ. Right, finished? Done? Why? ඉක්මන් කරන්න, ඉක්මන් කරන්න. ඉක්මන් කරන්න. ඇයි? ඉවරද? ඉවරද?
Have you finished writing? Shall we draw a how light refract through concave lens? Daham, Daham Denuwan, mute the microphone. Baba කෑ ගහනවා mic එක mute කරගන්න. Okay. Next. Concave. How light refracts through concave lens. Look at the concave. In a concave lens, the middle is thinner than the two ends. On the other hand, two ends are thicker than the middle. දෙපැත්ත ඝනකම් මැදට වැඩිය. මේකත් ලොකු වෙව අඳින්නේ නැහැ. When a parallel beam of light falls on it, here the parallel beam of light, they diverge from a point. එක තැනකින් diverge, ඒ කියන්නේ විසිරලා යනවා වගේ පේන්නේ. Diverge. What is this point? The point which the light diverges. මේ light diverge වෙන තැනට මොකක්ද අපි කියන්නේ? මෙතෙන්ට. So that is the focus of the concave lens. මේ තමා concave lens එකේ focus එකේ F. Distance from the lens to that point is called focal length. Here the focal length. So what happened in concave lens is divergence. විසිරිලා යන්නේ, diverge. Therefore, concave lenses are known as diverging lenses. මේවට කියන්නේ diverging lenses කියලා. Diverging lens. Since the light diverge. Understood? Copy this. හරිද? ඉක්මනට අදින්න. විසිරලා යන්න ඕන එක තැනකින්. That point is somewhere in the middle of the eye lens. Lens එකේ කොහරි මැද තැනක්. ඇතුල් පැත්තේ.
So finish in drawing. Finished. Online children, have you finished writing? Yes, sir. Okay. See how we focus the object. This is very important. Just listen to me. ක්ලීන් එක නවත්තලා හොඳ දරුවෝ වගේ මං කියන එක අහන්න. මේක තේරුම් ගත යුතු දෙයක්. When we focus a distant object, මම ඈත දෙයක් focus කරද්දී. ඈත තියෙන ගහක් වගේ දෙයක් බලද්දී. The image is formed closer to the lens. Image එක හැදෙන්නේ lens එක ළඟ. But if I focus a close object, මේ ළඟ දෙයක්, when I read a book, when I watch my phone, the image is formed away from the lens. Lens එකට ඈතින් හැදෙන්නේ. But the problem is that eye lens and eye screen. What is the eye screen? What is the eye screen? මම මොකක් කියලාද කිව්වේ screen එකට ඇහි තියෙන? කොහොමද උත්තර දෙන්න මට? Retina. Eye lens and between the eye lens and the retina. Here the retina cannot be changed. This distance is always constant. අපිට පුළුවන් ද මේ distance එක වෙනස් කරන්න? බෑ. එහෙනම් eyeball එක stretch කරන්න ඕන. The length between eyeball and the retina is always a constant value. So how can we focus an object, distant object and close by object? එහෙනම් කොහොමද අපි ඈත දෙයක් සහ ළඟ දෙයක් දකින්නේ? මේ දුර වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්. It is done by change the curvature of the eye lens. ඒක තමයි මේ eye lens එකේ මහත අඩු වැඩි කරලා කරගන්න. මේ distance එක වෙනස් කරන්න බැරි නිසා eyeball එකෙන් කරන්නේ lens එකේ මහත අඩු වැඩි කරගන්න. curvature එක. තේරුණාද? In flat lenses, I mean the less or low curvature lenses, focal length is high. Lens එක ගොඩක් flat නම් පුතේ focal length එක වැඩි. දැන් focal length එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්න එපා ඉස්සර ලකුණු කරා. මෙන්න මේ දිග නේද? හා ඒක ගොඩක් වැඩි. But in flat lenses මහත වැඩි නම් lens එකේ curvature එක වැඩි නම් focal length is short. Focal length එක කෙටි. එතකොට ඈත තියෙන දෙයක් distant object එක focus වෙද්දී focal length එක මොකද වෙන්න ඕන? වැඩි වෙන්න ඕන. focal length එක වැඩි වෙන්න නම්
කර්වේචර් එක මොකද වෙන්න ඕන? මහත්ම මොකද වෙන්න ඕන ලෙන්ස් එකේ? අඩු වෙන්න ඕනද වැඩි වෙන්න ඕනද? අඩු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ලෙන්ස් එක ෆ්ලැට් වෙන්න ඕන. ළඟ දෙයක් ફોકસ කරද්දී focal length එක අඩුද වැඩිද? අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට ලෙන්ස් එකේ කර්වේචර් එක වැඩි. ඒ කියන්නේ ලෙන්ස් එක thick වෙන්න ඕන. ඒ දෙකම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තිබ්බ ඉස්සෙල්ලා අපි ඉගෙන ගත්ත මොනවා වගේද? ciliary muscles වලින්. මේ ciliary muscles වලින් තමයි ලෙන්ස් එක හෙට මෙහෙට ඇදලා දෙන්නේ. The curvature change of the lens. This is called accommodation of the eye. මේකට කියනවා accommodation of the eye lens කියලා. Change the curvature of the eye lens. මම කියප එක තේරුණාද? මේ තියෙන්නේ එකකින් කොටසක්. Distance from the lens to the retina cannot be changed. වෙනස් කරන්න බෑ. How can we clearly see the objects then? එහෙනම් කොහොමද අපි දෙයක් දකින්නේ? මෙන්න තියෙනවා දකින්න විදිය. The lens of the eye has the ability to increase or decrease its curvature into the required eye. ඇහි lens එකට පුළුවන්කම තියෙනවා ඝනකම අඩු වැඩි කරගන්න. මම ඒකට තව පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්. It is done by contraction and relaxation of what? Contraction and relaxation of ciliary muscles. Ciliary muscles. ඒ muscles වලින් තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ciliary muscles එක්ක සම්බන්ධ තවත් එකක් තියෙනවා conjunctiva කියලා. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දැක්කා. conjunctive ligaments කියලා කියන්නේ protein fibers වගේක්. ඒවත් ඇදෙනවා. ligaments කියලා කියන්නේ suspensory ligaments. suspensory ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. මේ ටික ලියා ගන්න ඉක්මන් කරලා. අපි බලමු කොහොමද. Let's see how the curvature of the eye lens is changed. බලමු eye lens එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ curvature එක කියලා. ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න. කතාව නවත්තන්න. කතා කරන්න ලියන්න දෙකක් බෑ. ඉක්මන් ලියන්න. ඔය කලින් එකනේ. ඉක්මන් කරන්න. නවත්තලා.
මට බෝඩ් එක බැලුවට පේන්නේ නැද්ද? අකුරු පේන්නේ නැත්නම් ඉස්සරහට එන්න ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඈ? ඔව් මට දිලිසෙන්නේ නැහැ. පුතේ ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න පොඩ්ඩක්. දැන් ලියන්න. මෑත් එක්ක කතා කරන්න බැරි ලියන්න දෙන්න. එයා ස්ලෝ ලියද්දී. හරි? ඔයා වැඩ ඉවර කරලා පැත්තකට එයාට ලියා ගන්න බෑ. මම ගොඩක් අයගේ ඔය ඩයග්‍රෑම්ස් බැලුවා ඔය ලෙන්සස් සමහර අයගේ වැරදි. නමුත් මම මේ වෙලාවේ ඒක නිවැරදි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද තාම තමුන් grade 9 නිසා. හැබැයි grade 10 ගියාට පස්සේ මම ඕක නිවැරදි කරනවා. මොකද light traces අඳින්දී තියෙනවා standards. arrow heads තියෙන්න ඕන හැම light ray එකකටම. නිකන් ස්ට්‍රේට් ලයින් අඳින්න බෑ. රූල තියෙන්න ඕන. රූල තියලා අඳින්න ඕන. ඊළඟට පෙන්සිල් එකෙන් අඳින්න ඕන. පෑනින් අඳින්නේ නැහැ ලයිට් ට්‍රේසස්. වැරදි. සහ මම අර කියපු තැන් වලින් ලයිට් ට්‍රේසස් බෙන්ඩ් වෙන්න ඕන. මේ පාඩමේදී එච්චරම මේ දේවල් බලන්නේ නැති නිසා මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ ගැන. නමුත් ඉදිරියේදී I'm very keen on your mistakes on light. Okay? You should train. Okay. Put the lights on. Touch it then. යාළුවට පොඩ්ඩක් පොත පෙන්නන්න. Look at this activity. One of the activity that can be done in the laboratory. Do you know those equipments? What is this? This is a lens holder. මේකට කියන්නේ lens holder කියලා. Lens holder. And this one? Screen. Screen. This activity shows that how a clear image is obtained by using two types of lenses with different curvatures. Lesser curvature one and higher curvature. Curvatures දෙකක් තියෙන. වක්‍රතාවයන් දෙකක් තියෙන. ඝනකම් දෙකක් තියෙන lenses දෙකකින් කොහොමද පැහැදිලි image එකක් ලැබෙන්නේ කියලා බලන්න යන්න. The first lens is a lens with a lesser curvature. මෙයා ඇවිල්ලා curvature අඩු එක. Lens with a lesser curvature. මේවා මේ 3D වගේ ඇඳලා තියෙන නිසා පුතේ අපිට මේ දෙක සමානව නේද පේන්නේ? එක වගේ නේද පේන්නේ? නමුත් වෙනස් ඈ. මේ දෙන එක වගේනේ පේන්නේ. ඒ වුණාට curvatures දෙකක්. මේ ඇඳලා තියෙන්නේ 3D diagrams. මෙයාගේ ඝනකම අඩු වෙන්න ඕන lens එකේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම flat වෙන්න ඕන ගොඩක්. Where is the object?
object in a distant ඈත තියෙන object එකක් cannot be shown අපිට පෙන්වන්න බෑ. But light rays coming from a distant objects are parallel. හැබැයි ඕනෑම ඈත තියෙන දෙයකින් එන light rays තියෙනවනේ. ඒවා parallel. එතකොට මේ parallel light rays වලින් පෙන්වන්නේ මේ object එක තියෙන්නේ ගොඩක් ඈත කියලා. මම කියන එක තේරෙනවද? Light rays coming from an object at a distance are parallel. But look at the second one. The object is there. That is lighted candle. It is closer to the lens. But this lens is the lens with greater curvature. හැබැයි මෙයාගේ නම් curvature එක වැඩි. මෙයා මහත් එක්කෙනෙක්. With a greater curvature. I told you earlier, for the distant vision, ඈත දෙයක් දකිද්දී, curvature should be less. Curvature අඩු වෙන්න ඕන. Then the focal length will be greater. Focal length එක වැඩි වෙන්න ඕන. හරියට මේ වගේ. මෙන්න මෙහෙම light rays ආවා object එකේ ඉඳලා කෙලින්ම screen එකේ වැදුනා. මෙන්න ළඟ ඉන්න එක්කෙනා. එයාගේ light rays මේ විදිහට එන්නේ. parallel නෙමෙයි. එයත් screen එකේ හරියට වදිනවා. දෙන්නම පේනවා පැහැදිලිව. හැබැයි මෙයාගේ curvature එක වැඩි, මෙයාගේ අඩුයි. object එක බලන distance මෙයා ගොඩක් ළඟින් ඉන්නේ, අරයා ඈත ඉන්නේ. වෙනවද? ඉතින් මේක ඇත්තටම practical එකක්. මේක මෙහෙම board එකේ ලියලා කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයිනේ. අපිට distances වෙනස් කර කර table එකක් උඩ තියලා මොනවද lens hold එකයි lighted candle එකයි තියලා screen එකකුත් තියලා එහා පැත්තේ මේ වගේ හදාගත්ත ඒ වගේ distance වෙනස් කර කර බලන්න. හැබැයි වෙනස් කරන්න බැරි distance එකක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් කියන්න මොකක්ද ඒ? You can't change the distance between lens and the screen. Lens and the screen cannot be changed. Why? It is similar to your eye lens and the retina of the eye. It represents that. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ eye lens එකයි retina එකේ දුර නේද? ඒක වෙනස් කරන්න බෑ කිව්වනේ මම. එහෙනම් ඒ දෙක වෙනස් ඒ distance වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම එක මොකද්ද? ඔය කරලා තියෙන්නේ lens එකේ curvature එක අඩු වැඩි කරලා තියෙන්නේ. දැක්කද? ඕක තමයි ඇහි වෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ පොතක් කියවද්දි ඔන්න ඔය යටින් තියෙන දේ වෙන්නේ. curvature එක වැඩි වෙනවා. ඔගොල්ලෝ ඈත දෙයක් ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලද්දි පැවිලියන් එකේ ඉඳලා බිග් මැච් එක බලද්දි පැවිලියන් එකේ ඉඳලා ඔය උඩින් තියෙන දේ වෙන්නේ ෆ්ලැට් වෙනවා lens එක වලමයි. හැබැයි lens එකයි screen එකයි අතර දුර සමානයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් කරන්න බෑ. තේරුණාද? ඔය ගෙවල් වල අහන් ඉන්නට තේරුණා මම සිංහලෙන්ම කියලා දුන්නේ ටිකක් තේරුම් ගන්න ලේසියට. මොකද ඕක ඉතා හොඳින් දැනගත යුතු දෙයක්. Two types of lenses. One is the convex lens with less curvature. The other one is a higher curvature. ඉස්සලා මේ දෙක අතර පෙන්නන්නකෝ. සමහරව දන්නේ නැහැ තාම මොකද්ද less curvature, high curvature කියන්නේ කියලා. බලමු දෙකම එක වගේ යන්නේද කියලා lenses. එහෙම වෙන්න බෑ. බරවල් lenses අඳින්නත් බෑ. Right. Did you write the lesser curvature and greater curvature below the two lenses?
Name them as the lens with lesser curvature and greater curvature. Right. Let's see how the focal length is high and low in lesser curvature and higher curvature lenses. And when you focus a distant object at දෙයක් දකිද්දී, how the eye lens change its curvature. මොකද්ද වෙන්න ඕන curvature එකට ඈත දෙයක් බලද්දී? The focal length high in low convex lenses. Curvature එක අඩු එකේ focal length එක වැඩි. Curvature of the eye lens should be reduced for distant object. ඈත දෙයක් බලද්දී මේක අඩු නෙමෙයි වැඩි වෙන්න ඕන. මෙතන ටයිප් කරලා ඉවරදිලා තියෙනවා මම කියවල බැලුවේ. මෙන්න මේ වගේ. මම වෙන මැදලා පෙන්නන්නම්. පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා එතන. පටලව ගන්න එපා. ලෙන්ස් එක ගොඩක් ෆ්ලැට් වෙන්න ඕන ඈතින් තියෙන දෙයක් බලද්දී. A tree in far away. Light rays coming from that distant objects are parallel. See that? ඈතින් එනවා parallel. Here the screen. Lens එක මෙහෙම තියන්න බැරි හින්දා lens hold එක තියන්නේ. Image will be formed on the screen. හරියටම screen එකේ හැදෙනවා. Look at the second lens. Greater curvature. මහත වැඩි lens එකක් මං ඇන්දේ. You can't change the distance between the lens and the screen. මම මේ දුර වෙනස් කරන්නේ නැහැ. පේනවද? මේ දුර එකයි. D. මෙයත් D. හැබැයි object එක තියෙන්නේ ළඟ. Like a lighted candle. මෙන්න image එක හැදුණා හරියටම. මේ ළඟ දෙයක් බලද්දී අර ඈත දෙයක් focus කරද්දී. curvature දෙක අඳිනකොට අඳින්න ඕන එකක් thin අනිත් එක thick. Lesser curvature, greater curvature. මේක ලියන්න distant vision ඈත දෙයක් බලද්දී මෙතන ලියන්න close vision ළඟ දෙයක් බලද්දී. පුළුවන් ද මේක අඳින්න මේ diagrams එක අඳලා පෙන්නන්න මට? මේ දෙකම screens ආ. බලමු ඔය කියන විදිහට අඳිනවද කියලා diagram එක. කීයෙන් කී දෙනෙක්? ඒකට කියන්නේ focal length. නෑ ඒක වෙනස් වෙන්න බැහැනේ. පොඩින්
focal length එක වෙනස් වෙනවා thickness එකත් එක්ක. මේ පුතේ screen වෙනස් වෙන්න බැරි screen එකයි ඇහැයි අතර තියෙන දුර. screen එක කියන්නේ retina එක. ඇහැ කියන්නේ eye lens ඒක වෙනස් වෙන්න බෑනේ. ඒ දුර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. හැබැයි යෝකේ curvature එක වෙනස් වෙද්දී අඩු වැඩි වෙද්දී මේ දුර වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකයි මේකයි මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් කරන හදා ගන්නවා මේ ඩිස්ටන්ස් එක යට ඕන විගාන්ට. ඉන්න තැනම ඉන්නවා. වෙනස් යන්නේ නැහැ කොහටවත්. නමුත් එයා එක ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්නවා ඩිස්ටන්ස් එක. යන්න. ඔය lenses දෙකේ curvatures වල difference එක පැහැදිලිව පේන්න ඕන. දෙකම එක size ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. එකක් thin වෙන්න ඕන අනික thick වෙන්න ඕන. මම එච්චරලා කිව්වේ ඒකනේ දැන්. මම කියන්නේ lens එකේ size එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ලොකු lens එකයි පොඩි එකයි නෙමෙයි. thickness එක ඝනකම ගැන මම කතා කරන්නේ. curvature එක වක්‍රතාවය ගැන. පුතේ එක තැන ඉඳන් තමයි හරි නේද diagrams දෙක. compare කරන්න ලේසි නේද එතකොට? නැත්තම් මේ distance එකේ වෙනසෙන් පේන්නේ නැහනේ. මෙයා වැඩි මෙයා එක සමානයි කියලා නේ. මේ දෙකම එක ළඟ අඳින්න ඔය diagrams දෙකම. එතකොට පේනවා වෙනස. lens එකේ curvature එකේ difference එකයි distant එකේ object එකේ දුරයි පේන්න ඕන වෙනම. ඒත් එක්කම screen එකයි lens එකයි අතර දුර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා පේන්නත් ඕන. ඒවා පෙන්වන්න නම් එක ළඟ අඳින්න ඕන diagrams දෙකම. දැන් දෙක අඳින්න එපා. ඒකට හොයන්න බෑ. ඔබ හරි පෑනින් අඳින්න එපා. රෙඩ් පෙන් එකකින්. ඔයාගේ දැන් ඔය eye lens එකයි retina එකයි අතර දුර වෙනස් වෙලා. දෙවෙනි එකේ eyeball එක short වෙලානේ. ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ ඒ දුර. අරයගෙත් එහෙමයි. ඔය D කියලා තියෙන්නේ දුර එකයි කියලා.
වැරදිනේ. දැන් මම කියන එක තේරුම් ගන්න නැහැ නේ. මේ දුර වෙනස්නේ. මේ දුර එකක්, මේ දුර තව එකක්. මම එහෙම නේද තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ටන්ස් එක වෙනස් වෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඇහි රෙටිනා එකයි ලෙන්ස් එකයි අතර ඩිස්ටන්ස් එක කොන්ස්ටන්ට් වෙන්න ඕන. සමාන එක විදිහට එන්න ඕන. වෙනස් වෙන්නේ මේකේ මහත විතරයි. සහ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ දුර. මේක තව 3 වෙන්න ඕන නේද? මේ දෙකම මට නම් එක වගේ පේන්නේ සයිස් එක කර්වේචර්ස්. වෙලා ගියට හමන්නේ හරියට අඳින්න ඕනේ නැත්නම් ඕක වැඩක් නැහැ උගන්නලා. ඔය පාඩමේ අමාරු කොටස තියෙන්නේ ඕක විතරයි. කොහොතාම ලෑස්ති නැහැ. ඉක්මන අඳින්න. එක තැන අඳින්න ඕන ඩයග්‍රෑම්ස් එකම. ඒතකොට වැරදිනේ හොයන්න බෑ ඩිස්ටන්ස් එක. එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. හරි කමන්නේ මේ දුර මේ ගාන මම ළඟ අඳින්න ඕනේ මෙතන. හරි? ඔච්චර ලයිට් රේසස් අඳින්න ඕනේ නැහැ. 3ක් ඇඳලා නැති ඈ. ඔක ඉවර කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නැත්තම් අද. Okay. Shall we write the note? Okay, look at this. මේ ඇඳප එක අපි අපේ ඇහැට කම්පෙයාර් කරලා අඳිමු. දැන් මේ ඇඳේ ලැබ් එකේ අපි lens holders අරගෙන lenses අරන් නේද? අපි මේක ඇහැට සාපේක්ෂව අඳිමු relatively. ඒ කියන්නේ මෙන්න තියෙනවා eyeball එක. මේ මම අඳින්න යන්නේ මොකක්ද? This is a ray diagram. ray diagram කියන්නේ පුතේ කිරණ සටහන් කියන එක. ඔය කතාව නවත්තන්නකො මම කැමති නෑ වැදගත් දෙයක් කියලාදී කතා කරනවට. තමුන් දන්නේ නැනේ වගේ වැදගත්කම.
තමුන් දන්නේ කතා කරන්න විතරයි. රේ ඩයග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ කිරණ සටහනක් කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ අඳින්නේ මොනවද? රේ ඩයග්‍රෑම්ස්. මේ තමයි ඕගොල්ලෝ රේ ඩයග්‍රෑම්ස් අඳින්න පුරුදු වෙන පළවෙනි අවස්ථාව. රේ ඩයග්‍රෑම්ස් කියන්නේ ඕලෙල් එක්සෑම් එකේ කම්පල්සරි ලයිට් පාඩමේ ඉන්න කම්පල්සරි. අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් හැදෙන එකක්. ඒක පුරුදු වෙන්න ඕන grade 9 ඉඳලා. මොකද grade 10 O level තියන්න යන්නෙත් දැන්. Ray diagram for an image from a far object. Far object. ඈත තියෙන දෙයක් ඇහැට පේනකොට ඒක පේන විදිය ray diagram එක. eye ball එක නම් ඇඳා. දැන් අඳින්න ඕන eye lens එක. ඒක ඇතුලේ. පොඩියට lens එකක් අඳිනවා. ඈත තියෙනවා නම් light races එද්දේ parallel කියලා මං කිව්වා. ඈත තියෙන දෙයක light races එන්නේ මෙහෙම parallelly. object එක අපිට ලකුණු කරන්න බෑ. එයා ඈත ඉන්නේ. කොහේ ඉඳන් ආවත් image එක හැදෙන්න ඕන හරියටම retina එකේ. නැත්තම් පේන්නේ නෑනේ මේ පිටිපස්සෙ මුත් එහෙම image එක. ඊළඟට ඇඳලා බලමු close vision එකක ළඟ තියෙන දෙයක් කොහොමද අඳින්නේ? ray diagram for an image from a close object. ළඟ දෙයක් focus කරද්දී. Once again the eyeball is drawn. eye lens. දැන් මේ eye lens එක කලින් eye lens එකට වැඩිය thickness අඩු වෙන්න ඕනද වැඩි වෙන්න ඕනද? වැඩි වෙන්න ඕන. ළඟ දෙයක් නේ. ගොඩාක් ඉතින් වැඩි කරලා දින්න බෑ මේකේ. එහෙම ඇන්දොත් මේක විකෘති වෙනවා. ඔය විදිහට ඇඳ හැකි eye lens එක. Now the object is close by. මේ හරිය තියෙන object එක මේ. Look at the light rays. They converge on the retina. හරියටම retina එකේ හැදෙන්නේ. මේ දෙකේ වෙනස තේරෙනවද? This is how your eye lens behave for distant vision and close vision. ළඟ සහ ඈත දෙයක් දකිද්දි මෙහෙම තමයි eye lens එක හැදෙන්නේ. මේක ලියලා ඇඳ ගන්න. දැන් කව කටුව හොයා දඟලන්නේ eye ball අඳින්න. බොරු වැඩ කරන්න එපා. තේරුණාද? දෙකම එකම size එකේ eye balls දෙයක් ඇඳ ගන්න. දල වශයෙන් circle එකක්. අයෝක හරියටම රවුමක් තුල නැද්ද කියලා හොයන්නේ නැහැ කවුරුවත්. This is retina. Here the eye lens. යට එකෙත් එහෙමයි ඈ. කලින් වතාවේ ඇන්දේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක, ඇක්ටිවිටි එක. දැන් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඇහි වෙන විදිය.
grade 9 ඉන්න නිසා ඕගොල්ලන්ට මම පටන් ගද්දිම කිව්වා වෙනද වගේ හරියටම සමහර දවස්වල 6:30 ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා. මේ වගේ ලෙසන් එකක් ගත්තොත් ඒක ඉවර කරලා තමයි නවත්තන්න ඕන. අය රබන්සලිත් කතා කරන්න බෑ. එතකොට around 6:45 වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් පේරන්ට්ස්ට ඉන්ෆෝම් කරලා තියන්න. මොකද ඔන්ලයින් ළමයි ලොග් වෙලා පන්තිය පටන් ගද්දී 6:40 විතර වෙනවා කොහොමත්. නේද? එහෙමනම් 4:15 විතර ක්ලාස් එක ඔන් කරලා හරියටම sharp at 4:30 ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. එහෙම කරොත් මට පුළුවන් 6:30 ඉවර කරන්න. එවනොත් ඕගලන්ට සිද්ධ වෙනවා 4:15 විතරෙද්දි මෙහාට එන්න. දැන් මේකේ තව මට පුංචි නෝට් එකක් දෙන්න තියෙනවා. නමුත් වෙලාව නැහැ දැන්. මම කරන්න යන්නේ නැහැ. එමුණුත් ඔයාලා ඕක අඳින්නේ නැහැ හරියට. කලබලයට ඇඳ ගන්නවා. තව ක්ලාස් උත් ඇතිනේ කොහේ හරි. මට පොඩි chance එකක් දෙන්න තව එක දෙයක් මේකේ ලියන්න. ඕගොල්ලොත් ඒකම ලියා ගන්න. එතකොට ඇති හොඳටම. In the first one, first diagram, the curvature of the eye lens should be reduced. අඩු විය යුතුයි. Should be reduced for a distant object. Curvature of the eye lens should be reduced for a distant object. That is the first one. Second one, the curvature of the eye lens should be increased for a close object. For a close object. Second one. You can do this with a water lens. Water lens එකකින් මේක බලන්න පුළුවන් අපිට අඩු වැඩි කරලා curvature එක. Okay, then you can leave the meeting after writing this. I won't what do you call that, wind up the class. The screen will be there still until you draw. ඉවර නම් leave වෙන්න. Okay, good night. Thank you. Thank you.